Hello friends, now we see that NOR gate acts as a universal gate. Why NOR gate? Similarly, like NAND gate, we can using a single NOR gate or more single NOR gates, we can construct OR gate, AND gate, NOT gate or NAND gate. So we can construct all this type of gate using a single NOR gate. Therefore, this is also known as universal logic gate. Now one by one we can construct the all logic gates. First one is again the NOT gate. NOT gate using NOR gate. Similarly, like NAND gate, here also first we draw one NOR gate. NOR gate is nothing but OR plus NOT, or here we draw one bubble for NOT gate. So this is our NOT gate, sorry, NOR gate. Now just we again here also we add inputs and we make it common. So this is our A and now this is our A complement. जो A असेल त्याच्या अपोजिट इथं आपल्याला त्या ठिकाणी मिळतं का ते चेक करायचं. आता त्यासाठी आपल्याला नॉर गेट जे आहेत त्या नॉर गेटचं आपल्याला माहीत पाहिजे ट्रूथ टेबल A B आणि A plus B complement. If A is 0, B is 0, 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0, 0 चा complement 1 असेल. If A equal to 0, B equal to 1, 0 plus 1 is 1, 1's complement is 0. If A equal to 1, B equal to 0, 1 plus 0 is 1, its complement is 0. If A equal to 1, B equal to 1, 1 plus 1 is 1 and its complement is 0. So this is the truth table of NOR gate. हे आपल्याला माहीत असला पाहिजे, मग ह्याच्या साहाय्याने आपण ते प्रूव्ह करू शकतो. मग या ठिकाणी आपल्याला काय सांगितलं आहे की A 0 आहे, मग हा 0 आहे 0 आहे. ज्यावेळेस दोन्ही इनपुट 0 असतात त्यावेळेस आउटपुट हा 1 असतो. म्हणजेच A 0 असेल तर A कॉम्प्लिमेंट हा 1 आहे. देअरफॉर इट विल वर्क लाईक अ नॉट गेट. नाव नेक्स्ट केस, if A equal to 1, A equal to 1, so this is 1, this is 1. So when both inputs are 1, output is 0. So this output is 0. Output 0 आहे म्हणजेच A चा A1 असेल तर output A complement 0 आहे म्हणजेच it is NOT gate. So in this way, when both the inputs of NOR gate are connected together, it will work like a NOT gate. Now next we see the OR gate. OR gate using NOR gate. Now what to do here? Here also same thing. We use two NOR gates. So this is first NOR gate. Here second NOR gate. Just here take it inputs common and attach here. Here two inputs and here it is output. OR gate मध्ये simple addition असते. Now here one is A, here one is B. So here NOR gate is there, so here A plus B complement. आणि पुन्हा ह्या ठिकाणी त्यांचा कॉम्प्लिमेंट आहे, मग A प्लस बी चा डबल कॉम्प्लिमेंट. A प्लस बी चा डबल कॉम्प्लिमेंट मीन्स नथिंग बट इट इज A प्लस बी. आता तो आपल्याला मिळतोय का चेक करायचंय. OR गेट. OR गेट म्हणजेच काय, A आणि इनपुट्स इफ A अँड B आर देअर, आउटपुट इज A प्लस बी. तर इथं A प्लस बी आपल्याला मिळालेला आहे. सो हिअर वी से दॅट इफ बोथ इनपुट्स आर 0, here we say that when both inputs are 0, output is 1. So here it is output is 1. आताच आपण सांगितलं की आउटपुट या ठिकाणी 1 असेल तर इनपुट हे 0 असतं. म्हणजे ज्यावेळेस दोन्ही इनपुट्स 0 असतात त्यावेळेस आउटपुट 0 असतं, म्हणजेच तो आपला OR गेट आहे. ओके.
Next case, if we consider that both inputs are 1, output is 0, both inputs are 1, output is 0. पुन्हा ह्या ठिकाणी आउटपुट 0 आहे. मग ज्यावेळेस सिमिलर हे जे आहे सिमिलर नॉट गेट आहे, मग इथे इनपुट 0 असेल तर आउटपुट जो आहे तो आउटपुट 1 असतो. म्हणजेच ज्यावेळेस दोन्ही इनपुट 1 असतात त्यावेळेस आउटपुट हा 1 असतो. सो इन दिस वे वी कॅन कन्स्ट्रक्ट ऑर गेट युजिंग अ नॉर गेट. नाउ नेक्स्ट we construct the AND gate using NOR gate. Now for AND gate, what we required? We required 3 NOR gates. So this is first NOR gate, this is second NOR gate, and this is our third NOR gate. ह्याचा इनपुट जो आहे तो इथं देऊन टाका, ह्याचा इनपुट जो आहे तो इथं देऊन टाका. ह्याचे दोघांचे जे inputs आहेत, it will make common and it is A. Here also both inputs are common, it will work like a B. Now if this is A, this is A complement because it will work like a NOT gate. Here also if this is B, this will work B complement. Now this A complement will come here, B complement will come here, and here A complement plus B complement and their complement, because this is NOR gate. The A complement plus B complement चा complement means it is nothing but A dot B. आता A dot B म्हणजे काय? AND gate. AND gate मध्ये काय असतं? ज्यावेळेस दोन्ही इनपुट 0 असतात त्यावेळेस आउटपुट 0 असतो. ज्यावेळेस दोन्ही इनपुट समजा आपण 0 1 घेतलं तरी आउटपुट 0 असतं, 1 0 घेतलं तरी आउटपुट 0 असतं, आणि 1 1 घेतलं तरी आउटपुट 1 असतं. ही पहिली केस आपण चेक करूत. A0 घेऊत, B0 घेऊत. If we take A0, A complement is 1. If we take B0, B complement is 1. When A complement is 1, B complement is 1, 1 1 असेल तर आउटपुट 0 असतं NOR gate मध्ये. So here it will 0. Now we take last case. If A equal to 1, B equal to 1, A complement is 0, B complement is 0. हा 1 असेल तर हा 0 असेल, हा 1 असेल तर हा 0 असेल. ज्यावेळेस दोन्ही इनपुट 0 असतात त्यावेळेस आउटपुट हा 1 असतो. म्हणजे आपल्याला ही केस मिळाली. आणि मधल्या दोन केस जर कन्सिडर करायचे असतील, इफ A इक्वल टू 0 अँड B इक्वल टू 1, if A equal to 0, A complement is 1, B equal to 1, B complement is 0. If A equal to 1 and B equal to 0, the final answer is 0. So this will come. Now next case, if A equal to 1, B equal to 0, 1 असेल तर 1 चा कॉम्प्लिमेंट 0 असेल, 0 असेल तर 0 चा कॉम्प्लिमेंट 1 असेल. If one input is 0, another input is 1, the output is 0. So this will case also we can verify it. Now we can construct NAND gate using NOR gate. To construct NAND gate using NOR gate, just add, what to do, just add one NOT gate here. Now how to add NOT gate? This is our NOT gate, so just add one NOT gate. आता हा जो होता आपला A complement plus B complement हे, और इट इज नथिंग बट A डॉट B, आणि या ठिकाणी आउटपुट मिळेल A डॉट B complement. It is nothing but NAND gate. So in this way we can construct OR gate, AND gate, NOT gate and NAND gate using this NOR gate. So it is known as universal logic gate. Any type of gate, OR gate, AND gate, NOT gate, NAND gate, we can construct using a single NOR gate. So it is known as universal logic gate. Okay, thank you.
Hello friends, now we see the next part, that is NAND gate act as a universal gate. NAND gate act as a universal gate. Universal gate means if we don't have any other gate, by using NAND gate we can prepare the basic gates, that is OR gate, AND gate, NOT gate or NOR gate. So such type of other gates. If we don't have OR gate, using NAND gate we can prepare OR gate, construct OR gate. Similarly AND gate, if we don't have, using NAND gate we can construct AND gate. In the same way we can construct NOT gate, or in the same way we can construct NOR gate. So these are the different gates which we can construct using a single NAND gate. Therefore it is known as universal gate. Universal means any type of gate we can replace or we can construct using NAND gate. Now first we say that NAND gate, NOT gate using NOT gate using NAND gate. NOT gate using NAND gate. So first we draw the NAND gate. आपल्याला NAND गेटचं सिम्बॉल माहित असलं पाहिजे. NAND गेटचं सिम्बॉल असं आहे, इथे एक बबल, and here we say that. So this is the basic symbol of NAND gate. Now to prepare a NOT gate, just add these inputs together. दोन इनपुट जे आहेत ते एकत्र जोडायचेत आणि एकत्र करायचेत. मग समजा ह्या ठिकाणी आपल्याला A मिळाला असेल, so same A will come here, same A will come here. Now if we say that here it is 0, हा 0 असेल, here it is 0, here is 0, and if both are 0, then at the output you will get 1. 1 means it is a complement. जो A आहे त्याच्या कॉम्प्लिमेंट ह्या ठिकाणी आपल्याला मिळालाय. So we say that NOT gate using NAND gate. So such type of symbol, if we simply add both the inputs together, it will work like a NOT gate. In the same way, instead of 0, if we take 1 here, A equal to 1, so this will become 1, this will become 1. If both inputs are 1, output is 0. So here A equal to 1, here A complement is equal to 0, and therefore this symbolic diagram, it will work like a NOT gate. Means by using two inputs together we can work, the NAND gate can be work like a NOT gate. Next gate is AND gate. Okay, AND gate using NAND gate. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला NAND gate वापरायचा आहे, and we can construct the AND gate. Simply again draw one NAND gate. हा एक आपण त्या ठिकाणी NAND gate काढलेला आहे, जसा हा होता तसाच, फक्त इथे inputs are taking common. Here we are not taking inputs common, and same diagram we attach here. Now this is one type of NOT gate, NAND gate, NAND gate and NOT gate. If they are together, it will work like a AND gate. So this is NAND gate and this is NOT gate. But NAND gate, two NAND gates are connected in this way, it will work like a AND gate. So here we say that symbol A, input A and B. Here it will become A dot B complement, and here it will become A dot B. Why A dot B? Because A dot B double complement. A dot B इथं पण आहे, A dot B इथं पण आहे, आणि त्यांचा कॉम्प्लिमेंट घेतल्यामुळे it will become A dot B, that is nothing but AND gate.
एक सिंपल आपण आता हे करून बघूत की समजा अँड गेटचं काय असतं, अँड गेट्स एक बी अँड ए डॉट बी, 0 0 असेल तर आउटपुट 0 असेल, 0 1 असेल तर आउटपुट 0 असेल, 1 0 असेल तर आउटपुट 0 असेल, 1 1 असेल तर आउटपुट 1 असेल. दिस आर द ट्रूथ टेबल ऑफ अँड गेट. वी कॅन व्हेरीफाय इट. हा 0 असेल, हा 0 असेल, दोन्ही 0 असेल तर या ठिकाणी 1 येईल. हा 1 इथं 1 आला, दोन्ही इनपुट 1 असेल तर त्या ठिकाणी आउटपुट जे आहे ते नॅन्ड गेटमध्ये 0 असतं. त्यामुळं या ठिकाणी आपल्याला 0 मिळालेलं. सेकंड केस ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1. ह्या केसमध्ये पुन्हा नॅन्ड गेट असल्यामुळे या ठिकाणी आन्सर जे आहे ते 1च असेल, कारण 0 इंटू 1 म्हणजे 0 येतो, 0चा कॉम्प्लिमेंट 1 येतो, त्यामुळे हा 1 असेल. पुन्हा या ठिकाणी 1 1 1 1 असेल तर आउटपुट हे 0 असतं, त्यामुळं आउटपुट आपलं 0 असेल. नेक्स्ट पुन्हा हा 1 हा 0 असेल, 1 इंटू 0 असेल तर आउटपुट पुन्हा 1 असेल नॅन्ड गेटमध्ये. नॅन्ड गेटचा ट्रूथ टेबल तुम्हाला माहीत असला पाहिजे, त्यासाठी हा 1 असेल तर आउटपुट 0 असतं, म्हणजे ही थर्ड केस पण झाली. आता व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 1, ज्यावेळेस दोन्ही इनपुट 1 असतात त्यावेळेस आउटपुट 0 असतो, त्यामुळे हा आउटपुट इथला इनपुट 0 असेल, हा इनपुट 0 असेल, हा 0 म्हणून हे दोन 0, आणि ज्यावेळेस दोन्ही इनपुट 0 असतात त्यावेळेस नॅन्ड गेटमध्ये आउटपुट हे 1 असतं. So in this way we can verify the NAND gate can be used as a AND gate. Okay, now next we see for this we should require more practice. Without practice this cannot be constructed. Next one is AND gate, sorry, OR gate. Using NAND gate. So for this here we required 3 NAND gates. This is first NAND gate, sorry, here it is 0. Here it is second NAND gate, and here we required the third NAND gate. So for OR gate we required 3 NAND gates. So just this will work like a one input of this NAND gate. This will work like a one input, and this is our output. Here make both inputs common. Here also we take both inputs common. So now this is A, this is B. When this is A, this is A complement, then this is B, this is B complement. So this is A complement, this is B complement, and when A complement dot B complement, and if its complement is there, it is nothing but A plus B, and A plus B means it is OR gate. Now we prove this, it will okay or not. We can take two cases. If A and B, if A equal to 0, B equal to 0, in OR gate A plus B equal to, you will get 0. If A equal to 1, B equal to 1, in OR gate you will get A plus B, 1 plus 1 equal to 1. Now if this is 1, sorry, this is 0, this is 0, A complement is 1, B complement is 1, so this is 1, this is 1, and when both inputs are 1, the output is where it is 0, and therefore this is correct, this truth table is correct. Now we take another example. If this is 1, this is 1, here it is 0, here it is 0, here it is 0, here it is 0. If both inputs are 0, output is 1. This is NAND gate, NAND gate. So we say that
a plus b, the truth table is OR gate is okay, and therefore this is OR gate. So in this way we can construct the OR gate. Similarly, another one gate is there, NOR gate. We can construct NOR gate using NAND gate. So for that, this equation is okay, this symbol is okay. Just add one NAND gate. Sorry. Now here you will get, here you will get that a plus b complement, which is NOR gate. For NOR gate, a equal a b, a plus b, and a plus b complement. So a equal to 0, b equal to 0, this is 0, complement of 0 is 1. A equal to 1, b equal to 1, this is 1, complement of 1 equal to 0. Now again we check it, this is 0, this is 0, so complement is 1, here complement b complement is 1, this is 1, this is 1, therefore this is 0, and when this is 0, this is 1, so this is 1. Now next, this is 1, this is 1, this will become 0 का, कारण कॉम्प्लिमेंट आहे, a कॉम्प्लिमेंट, a चा कॉम्प्लिमेंट, a1 असेल तर a कॉम्प्लिमेंट 0 असेल, b1 असेल तर b कॉम्प्लिमेंट 0 असेल. हा सेम इथं आहे म्हणून हा 0 असेल, हा त्या ठिकाणी 0 असेल. ज्यावेळेस दोन्ही इनपुट 0 असतात त्यावेळेस आउटपुट हा 1 असतो, आणि ज्यावेळेस आउटपुट 1 असेल त्यावेळेस पुन्हा इनपुट या ठिकाणी 0 असतो, त्यामुळे या ठिकाणी 0 मिळालेले. सो इन दिस वे NAND gate can be work as a universal logic gate. Why? Because using NAND gate we can construct OR gate, AND gate, NOT gate, and NOR gate. So all such type of gates we can construct using a single NAND gate. Therefore this is known as universal logic gates. Okay, thank you.